Auditory hallucination, okay, can be vague at the first, then can develop to clear voices with derogatory or precatory content. The hallucination normally resolve after less than 6 months. Normally, okay. Delirium tremens will present with the clouding of consciousness and fluctuating or reduced Glasgow-Coma scale. Should be seen when a patient is observed. Also, delirium tremens and visual hallucination are most common, with the Lilliputian hallucination being characteristic of this condition. Alcohol withdrawal syndrome does not typically cause auditory hallucination. In addition, there is no evidence of withdrawal syndrome at this pulse normal. There is no switching or terminus. It is possible has been self-medicating with diazepam during his period of abstinence from alcohol اللي هي الكلورتيزيبوكسايد هو already كان عليه. Schizophrenia unlikely as diagnosis as the symptoms are too acute. In addition, the affecting changes and delusion and family and personal history would be more likely with diagnosis of schizophrenia. يعني لازم يكون عنده family history of schizophrenia أو personal أو delusion. Hepatic encephalopathy is not diagnostic. Although they are rearranged LFT, there is no reduction in Glasgow-Coma scale. There is no liver flap. In grade 2 encephalopathy, there should be definitive impairment of consciousness and attention. However, this is not seen in this individuals as evidenced by the high score on MMCE. يعني هي مش hepatic encephalopathy لأن ما عندوش reduction في Glasgow-Coma scale على الرغم من أنه هو عنده دي arranged في LFT. Alcoholic hallucination is psychiatric disorder considered separated from alcohol withdrawal Wernicke-Korsakoff, defined as psychosis of less than 6 month duration. هو عبارة عن psychosis أقل من 6 شهور, auditory hallucination often precatory or derogatory nature occur in clear consciousness. يعني الconscious بيكون كويس not impaired. 34 سنة, old woman is referred to the neurology clinic for 6 months. History of progressive worsening headache. The headache tend to be occipital in nature and are worsened by coughing. Neurology examination is a remarkable MRI show نفتش الاكزيبيتال هنا. شوف الاكزيبيتال, هو قال في الاكزيبيتال صح ولا ده الهيدك اللي في الاكزيبيتال؟ واللي مش عارف ايه ده بقى. يمكن ولا انا بس تقريبا هنا عارفه في ايه انهانسنج كده ساجيتال, يمكن البتاع كان عدى مع علينا ده ارنولد كاري يمكن يبقى انا بقول يمكن الانهانسنج كان هنا عندك هنا. ايوه في الاخر ده بلوكج, يعني قصدك الان كياري بلوكج يكون هو السبب. الارنولد كياري بس هيضغط على السي اس اف كده, بس هو مش مدينا هنا. شوف الفنتريكلز هنا دايليتد كأنها يعني اطلع فوق شوية. لا هو السيربيلم نازل كأنه هرنيشن. طب ده ارنولد كياري صح, كأنه نازل. خلينا نكبر لكم الصورة عشان توضح. ايوه يا ريت. طيب قصدك التونسل بتاعت السيربيلم هرنيتد شوية فممكن تضغط. الصورة دي لو جايبها بالتي
هي عاملة هيرنيشن، عاملة بلوكيج هنا أنا فهمت الفكرة. يعني التونسز نازلة وعاملة ضغطة هنا، بس ما عملوش أي حاجة يعني، ما جابش سيرة أي حاجة يمكن مانيفستيشن تانية يعني. هيدك بس مفروض توسع صح؟ الفنتريكلز المفروض توسع شوية يعني، لو فرضنا إنه في اوبستراكت أو يعني بس هو مش جايب مفروض هنا الام ار اي دي تي 1 بتهيألي، مش جايب تي 2 اللي هتبين بقى الفنتريكلز والكنال والكلام ده بتهيألي. نصغر شوية كده. The MRI show herniation of cerebellar tonsils through the foramen magnum consist with the Chiari type 1 malformation. Arnold Chiari malformation describe downward displacement or herniation of cerebellar tonsils through the foramen magnum. Malformation may be congenital or acquired through trauma. ممكن يكون congenital or acquired. Features non-communicating hydrocephalus may develop as a result of obstruction of cerebral CSF outflow، أو ممكن يحصل لو عنده هيدك زي الكيس دي أو سرنجوميليا. أنا قصدي كده ما جابش أعراض للسرنجو ولا جاب أي حاجة تانية. طيب Okay. 82 سنة old female is brought into your falls clinic by her daughter after her third falls in this year. يعني دي تالت fall in this year. No fracture were sustained and she appears to have no significant head injuries. Fall appear mechanical in nature. She currently lives with her daughter who reports the patient mobility to progressively deteriorating from full independence and no exercise limitation 1 year ago to restriction at من 50-70 years now. Limited by knee pain secondary to osteoarthritis. Her other past medical history include hypertension, type 2 diabetes, CKD, previous gallstone. You notice she is withdrawn and makes little eye contact. Her voice is quiet when you ask her whether she is low in mood. She does not respond. She reports no suicidal ideation but has little hope for future. She asks you to not worry about it, as she has been the same way for several months now. However, the patient does seem amenable to some kind of treatment. On the back depression scale score كان 11/63 or on no or minimal depression. On geriatric depression scale she score 11/15 أكتر من 10 indicative depression. minimal mental state examination 19/30. هو بيقول من 20-26 بيكون mild cognitive. تمام. routine investigation include B12, folate, thyroid, bone are remarkable. What is the most appropriate treatment pathway? عندها في واحد من السكور جابت 11/15. هو بيقول أكتر من 10 indicative depression في الميني mental state examination. في الجيراتريك depression يعني هي عندها depression وعندها recurrent fall بس البون ما فيش fracture وكل investigation normal. نديها سيتالوبرام يعني ولا ايه؟ هي مظبوط سيتالوبرام. هو الأميترا بتلين اولد ايج ما يحبوش يدوه كتير، خصوصا هي 82 سنة.
عشان الريتنشن والسايد افكت بتاعته. Depression in the elderly can depress cognitive function, hence cognition may be inaccurately depressed on measurement scales. Donibizal and thus is not indicated on this measure alone. In elderly patient, GDS is more appropriate than Beck's depression scale. شنو ال GDS؟ ايه هي ال GDS؟ جنرال ديبريشن ولا ايه دي؟ ابتدت علينا فوق. GDS اللي هي جيرياتريك يمكن سكيل. مظبوط هي دي. is more appropriate than Beck depression scale, as the latter اللي هي البيك focus heavily on somatic symptoms that frequently underscore depression in elderly patients. This patient is describing depression without suicidal ideations. Tricyclic antidepressant SSR inhibitor are similar efficacious in elderly patients, but the first-line treatment for depression in elderly is SSR inhibitors such as citalopram, mainly due to lack of interaction with the primary B450 enzyme. Tricyclic antidepressant produce significant greater anticholinergic side effect. Mirtazapine and sertraline failed to demonstrate significant benefit compared to placebo in Alzheimer patient with depression. يعني يفضل السيتلوبرام. Depression in older patients are less likely to complain of depressed mood. Features: physical complaint, hypochondriasis, agitation, insomnia. Management SSR are first line. Adverse effect profile of tricyclic antidepressant more of an issues in the elderly. يعني tricyclic بتكون more في elderly. So إنه هو ال first line SSR inhibitor. 32 سنة old female present with 4 episode loss of consciousness within past 4 weeks. She denies palpitation or chest pain. She reports sudden binocular black dots on visual field, occasional flashlights, dysarthria, hearing loss, all of which resolve after 60 minutes. She is unsure about relevance of occipital headache, also with a frequency of about 3 times per week for the past year. She denies any limb weakness, altered sensation, or facial drop. She has no past medical history or family history of epilepsy. Your neurological examination include fundoscopy unremarkable, EEG unremarkable. What's most likely diagnosis? عندها flashing lights, dysarthria, hearing loss, lose conscious. ايه يمكن resolved لأنها جت resolved، بس هتبقى بايوكلر بلاك دوتس فيجوال فيلد. ايه اللي يمسك الاثنين دول؟ hearing loss dysarthria. يمكن تمشي مع بازيلر مثلا عشان تمشي تجيب الاثنين، بس بازيلر دي بازيلر ميجرين وماله بعيد عن لا بازيلر بعيد. انا خليني في الترانزيانت اسكيميك. لا هو الهيرنج لوس ده رجع ولا انا صراحه معلش بس ممكن تختصروا لي الفايندينجز يعني انا ضيعت فيهم صراحه. 4 episodes loss of consciousness من 4 فاتوا. ما عندهاش ولا بالبيتيشن ولا شيست بين ولا اي حاجه، بس حصل لها sudden onset biocular black dots visual field واوكيجن اللي بيحصل فلاش لايتس.
dysarthria and hearing loss, all of the which resolved بعد 60 دقيقة. hearing loss, dysarthria يعني دي against TIA. الحاجات اللي فوق دي against TIA. الريتنال ديتاتشمنت الفندوسكوبي حيكون باين فيها حاجة، الجليامباري ما حيكون في ocular involvement. هي باي اكسكلوجن كده حتكون البازيلر، لأن الكلاستر هيدك حتى كمان ما بيجي يعني بيكون في فوتوفوبيا وبيكون مش عارفة يعني ما بيكون الميجرين اللي بيبقى كده صح. The symptoms are most likely to present a rare migraine subtype with aura known as basilar migraine. A large Danish study identified up to 10% of all non-hemiplegic migraine as basilar migraines، يعني حوالي بشكل 10%. Non-hemiplegic migraine, most of whom reported brainstem associated with a range of symptoms lasting for around 1 hour. يعني هي 60 دقيقة كانت أوكي تمام 1 hour. 61% من البيشنت report vertigo and over half dysarthria. 1 in 4 report episode of loss of conscious. ويكون معاهم 1 in 4 report إنه حصل عندهم lose conscious. Investigation 24 ساعة TAB and echocardiogram exclude cardiac syncope and MRI to exclude posterior fossa space occupying lesion. EEG may not exclude posterior epileptiform activity. Prevention can be offered with verbimel or توبوميريت، نفس البريفنشن لأني ميجرين، ميجرين العادي verbimel and توبوميريت. وهو in general بيحصل معاه lose conscious وبياخد ساعة هو بس duration تبعه symptoms يعني in general بيحصل معاه ميجرين كده brain stem associated range symptoms ممكن تبقى vertigo dysarthria وربعهم بيبقى معاهم loss of consciousness. على فكرة في واحدة من الميجرينز اسمها كده فيرتايجو ميجرين، يعني اسمها كده اللي هي بتشبه فيرتايجو. 42 سنة old women present with headache over the past week من أسبوع. Describe it is left side excruciating and it makes it difficult for her to sleep at night. The pain is worse when lying down and she's noticed that her nose is blocked on that side. She has vomited but has been feeling ache all over for the last few days. She has tried paracetamol, ibuprofen without benefit. She is otherwise well and only take combined oral contraceptive pills. On examination, appear lethargic, normal eye movement, fundoscopy normal. She is able to move all limbs, power 5/5, reflex normal, walk slowly, but steady gait. She is causally and she's not let you examine her face when you press over the frontal area. Emergency department few days prior with headache and the reports is below. يعني هي كانت من أيام في الإمرجنسي. So CT, there's no evidence of bleeding, mass effect or hydrocephalus. It's not that there is homogeneous collection, moderate, enhancing material in the frontal sinus. تمام. What's the most likely diagnosis? حاجة في الفرونتال ساينس. معناه انفكشن، هو قال انهانس ساينسايتس شكله. أيوه تمام ساينسايتس. Severe constant headache on background rhinitis is likely
Sinusitis, the history is acute headache, although there are features raised intracranial pressure. CT head exclude any meningioma or subarachnoid hemorrhage, typical most severe headache that reach maximum intensity over a few seconds to minutes. Hemicrania continua is a constant headache that often has autonomic features associated with it that are not seen here. Idiopathic intracranial hypertension possible given here combined oral contraceptive use, but there are no other features, and fundoscopy show no papillary edema. Examination is normal, but the patient anxious to be examined due to exquisite tenderness of facial sinuses and sinusitis. Furthermore, CT head report collection mucus and the sinuses seen incidentally. Acute sinusitis describe inflammation, mucous membrane, paranasal sinus. The sinus are usually sterile. The most common infectious agents seen acute sinusitis are Streptococcus pneumonia and H. influenza or rhinovirus. Predisposing factor, nasal obstruction, septal deviation, and nasal polyp, rectal local recent local infection, rhinitis, or dental extraction. تمام؟ ده predisposing factor. Swimming, diving, smoking. Features, facial pain, typical frontal pressure pain which works on bending forward. Nasal discharge, usually thick and purulent. Nasal obstruction. Management, acute sinusitis, analgesia, intranasal congestion or nasal saline may be considered, but the evidence supporting these is limited. CKS recommended that intranasal corticosteroid may be considered if the symptoms have been present for more than 10 days. لما تكون أكثر من 10 أيام هنا نعطي intranasal corticosteroid. Oral antibiotics are not normally required but may be given for severe presentation. A severe presentation نعطيها oral antibiotic. The BNF recommended phenoxymethyl penicillin. First line, moxiclav, systemic very unwell signs and symptoms of more serious illness or at high risk of complications. Double sicking may sometimes be seen where an initial viral sinusitis worsen due to secondary bacterial infection. لما يكون double sicking تكون بكتيريا. 28 سنة, old female, psychiatric nurse present to the emergency department following 2-minute tonic-clonic generalized seizure, which self-terminated whilst taking history following morning. She tells you that over the last 48 hours, she has become increasing unwell. She has been feeling increasing anxious and has been having insomnia, vivid nightmares. She woke here from sleep. She says that everything around here no longer looks real, but more like photocopy. Bowel bladder movement have been normal. She feels generally weak, asks lights to be dimmed in the examination room. When the nurse bell goes off in the next cubicle, she has to cover her ears. On examination, she appears anxious. She is persevering. Respiratory rate 16, blood pressure 142/86, heart rate 115, saturation 98. You notice fine tremor, especially in the hand and the eyelids. Glasgow Coma scale 15, oriented in place time person. When you examine her, she tells you that it feels as if her legs are floating off the bed, even though they are stationary. There's no flushing of face. From looking the computer record, you can see that she has history panic disorder treated with lorazepam, sertraline.
1 year ago have been treated with depression in the past. You also note from your record that she present ER 5 days ago due to stress as she was sacked from her job. تمام. investigation normal. What's most likely diagnosis؟ خلينا نجيب البوزيتيف finding اللي عندها. هي كان عندها تونيكي كلونيك من 2 minutes. اوكي. في فيرتايجو سيمتوم من بعديها، بعد كده حست أيوة اللي هي الليك فلوتينج دي انا ما عارفه، بس هي تقريبا هو قاصد الباراليسيس، ولا هي اسمها ايه البريودك باراليسيس يعني ريستلس ليك، سوري ريستلس ليك، يعني بعد الاتاك على طول، يعني after 2 minutes. لا هو ما قال انه leg floating of her head of the bed. ماشي بس ما عندهاش دي during examination يعني. during examination. اوكي. during examination here. وعندها panic disorder. شوف الحاجة اللي بتعمل vertigo معناها من الميديكيشنز، هي حاجة من الميديكيشنز هتعمل. هي كان عندها شوي، بس لو تطلع الهيستوري بانك وكانت بتاخد لوريزيبام وسيرتيلين من سنة. ديبريشن يعني معناها صح هي بتاخد من سنة، بس معناها إن الدرج دي موجودة عندها، إنه أيام اللوريزيبام أو السيرترالين. زيادة البنزودازيبين يعني هيعمل حاجة يعني قصدك ولا إيه؟ ولا الويزدرول بتاعه؟ هي واحدة من الاتنين شكلها. لا مش ويزدرول، ده حيكون حاجة هي يعني حاجة أكيوت يعني، لأنه within 5 days حصل لها كل الحاجات دي، حاجة عملت لها اللي هي من ضمنها السيجرز. هي أخذت قبل سنة، بس أنا الحاجة اللي فهمتها إنه هي دبرس، يعني حاليا قبل فترة إنه كانت دبرس، فهي she took medicines لأنه ما اشتغلت وكذا، ولا ما بعرف تفتش في الشغل ومش عارفة إيه. يعني كان عندها هي في الاكزامينيشن كمان عندها تريمور. تخيلوا بقى تريمور موجودة كمان. طلعت إيه يا دكتور حسين؟ بقول لك الإجابة مفيش مش إجابة. موجودة. الإجابة مش موجودة أصلا. هتيجي يعني. أوكي يا باشا أيوه. نحلل حضرتها أنا مع الدكتور أيمن. أيوه. ديت بنزودازيبين ويزدرول، ديت سايكاتريك نيرس وليها اكسس للميديكيشن، فكانت بتاخدها، وبعدين لما سابت شغلها تقريبا هو قال في السيناريو انها سابت شغلها او حاجه زي كده، فحصل لها سيجرز. حصلت دي ويزدرول سيجرز. فهي بقت ديبندنت عليه، سابت الشغل. ايوه بالظبط، انا فاكر يعني كنت حضرته مع الدكتور جزء ايمن، كان ده حل للسؤال ده. فعلا ده يعني ده سايد افكت بقى للويزدرول. ايه اللي سايد افكت بقى اللي هو هي ما كانت ديليريوم ومش عارف ديبريشن صح، بس تريمور. فيرتايجو. طب ليه فيرتايجو؟ ليه فيرتايجو؟ تريمور وانسومنيا نايت مارس. كل الحاجات دي بتاعت الويزدرول، سيمبتومز بتاعت الويزدرول. صح. يقولون هي صح نيرس وعندها اكسس للدواء، طول ما هي كانت بتاخد كانت الامور ماشيه تمام، مجرد ما فصلت ظهرت السيمبتومز دي، هي ويزدرول. صح. الاكسبلانيشن ممكن نلاقيه قدام شويه.
25 سنة, old man present with headache. Pain is that front of his head and is progressive worsening over the past few days. It was gradual onset over the past days. It has also developed photophobia and fever. Examination, you identify knuckle rigidity. Glasgow Coma Scale 15. He denies seizure, confusion, personality changes. This is confirmed by collateral history from his mother. Encephalitis. WBC 9, نيوتروفيل 6, اوكي investigation normal. سيري اكتف 44. PCR herpes, yes, herpes simplex. MRI, no acute change. What treatment is indicated? Supportive. الهربس كنا بنديله اسايكلوفير برضه. هو مش من الخيارات, مش من الاوبشن يعني, مش حاط. هو غريبة قوي انه مش كاتب اسايكلوفير هنا. هي ولا في النص دي ولا؟ اوكي امكسكلاف. انا قلت فين اسايكلوفير. بعدين هي يمكن عشان هي ما اكيوت, يعني لو كان اكيوت كان المفروض ياخد. هذا بقول meningitis ياخد. Meningitis does not require treatment. This is contrast to herpes simplex encephalitis, which require 14 ل 21 يوم. وانا قلت انكفالايتس كان معاها حاجات. بتيكل هيموريدج معاها. انكفالايتس معاها. هو قال ما في سيجرز, ما في كونفيوجن. he denies. وبينفع يعني هو هنا من نكل ريجيديتي. يبقى منينجايتس وليس انكفالايتس. انا قرأتهم ان هم دول كانهم بوزيتيف سيمبتومز فيه. هنا بقى كمان. طب هل موضوع بتاخد العلاج الاخطر يعني موضوع البيتيكيال هيموريدج اللي ما فيش بيتيكيال هيموريدج هنا ده يخلينا برضو اكسكلود الانكفالايتس؟ فين بقى البيتيكيال هيموريدج مكتوبه فين؟ احنا لا في الهيربس انكفالايتس يكون في بيتيكيال هيموريدج, هنا ما فيش بيتيكيال هيموريدج. فانا اقصد ان ده كمان برضو يساعدنا ان احنا اكسكلود انها تكون انكفالايتس. في الام ار اي قصدك هنا. ايوه changes. تمام صح. الام ار اي في الانكفالايتس كان بيتهيألي في اللي هو الليجن بتاع البيتيكيال هيموريدج. تمبرال صح, تمبرال لوب. في التمبرال لوب صح. يبقى الانكفالايتس احنا اللي بنديها سايكلوفير. مننجايتس لا. الانكفالايتس بيبقى معاها سيجر, بيبقى معاها change في البرسوناليتي, بيبقى معاها confusion, بيبقى معاها فوكال نيورولوجيكال ديفكت, يعني معاها حاجات. The patient has viral meningitis caused by herpes simplex virus 2. There are no clinical radiographical features encephalitis. Therefore, patient should be treated with supportive management for viral meningitis. This is contrast to herpes simplex encephalitis, which require a treatment 14-21 يوم with IV acyclovir. تمام. نايس, معلومة كويسة. 62 سنة, old man with history osteoarthritis, type 2 diabetes, mild dementia, seen in neurology clinic. He has 2-month history of weakness in his right arm. He has also noticed that voice has become softer. He find it hard to use door handles and open jars. On 2 occasions, his wife has noticed him stumbling whilst walking. On examination, has fasciculation over the right deltoid muscle and wasting interosseous muscle of right hand. عنده weakness في الدلتويد وعنده wasting fasciculation. وفي الانتروسيوس muscle كمان فيها wasting. There's 4/5 right shoulder abduction. Okay, limb reflex are absent in the right arm, but detectable elsewhere.
coordination normal, sensation normal, Ramsay test is negative. موتور نيرون. موتور صح ولا ايه؟ موتور. السنسيشن برضو نورمال. والفيزيكيليشن ويستنج خلاص موتور. معاه ابر ولور. طيب الفيزيكيليشن كانت لور، الابر كان معاه ايه بقى؟ كان الويست مش كان الويستنج. ويستنج اكتر من اللور كمان. في الابر السباستيك نشوف هو محللها ازاي. Arm weakness can have many causes, but in this case, the voice is also affected, as are the lower limbs. Fasciculation and lower motor neuron involvement would make diagnosis multiple sclerosis unlikely. Cervical myelopathy or diabetic neuropathy would not explain voice changes. Thoracic outlet syndrome would not affect patient legs, so the most likely diagnosis in this case motor neuron disease. يعني thoracic lit ما يأثرش على lower leg. Motor neuron disease associated with the frontotemporal dementia. تمام، ممكن حد يكمل؟ طيب ماشي. دور مين هو المفروض؟ دكتورة سلمى دورك قرب. طيب معلش خد السؤال ده زيادة. 78-year-old man with a background of atrial fibrillation, ischemic heart disease, hypertension is brought to hospital by his wife, who is concerned about recent deterioration in health. For the last few weeks, his wife has noticed that the patient has been more unsteady on his feet, which has resulted in fall around house. His wife also informed you that the patient has been more forgetful and less interested in his hobbies than usual. When you ask the patient about his symptom, his main concern is that has recently developed problem with urinary incontinence, which find embarrassing. Apart of investigation into patient condition, CT scan of the patient head is requested. What is the most likely finding? طيب هو شكله اللي كان بيبقى معاه يورين انكونتيننس وبيبقى معاه انستيدنس اوف نورمال بريشر هيدروكافالوس. ايوه. طيب نورمال بريشر هيدروكيفالوس ده كان معاه من السالكاي ديفيوز سيريبرال اتروفي اللارج كورتيكال سالكاي لا انيويشن. ايوه دي اخر واحده دي يا دكتور حسن. enlarged third lateral ventricles. ايوه لانه معاها الهيدروكافالوس هنا disproportional enlargement. ماشي. The patient history atrial fibrillation place him at increased risk of stroke, so it may be tempting to attribute his deterioration to cerebrovascular disease. Another pitfall with his question is report fall at home, which may lead to suspicion that patient has developed subdural hematoma. However, it is important to appreciate that this symptom of ataxia predate his tendency. يعني دي ما كانت هنا، كانت ataxia. the classical triad of هي معاها أتاكسيا. هي معاها finding normal pressure hydrocephalus associated normal pressure hydrocephalus. A such CT scan of his head would be expected to show ventricle which are dilated out proportion to enlargement of the sulci. forgetful هو قال forgetful dementia. الكونتينس جاب الاتاكسيا في صورة هنا انه بيبقى unsteadiness.
recurrent fall. وجابها كلها فعلا.